Dear commerce students, you are welcome to today's class. Today we are going to study about how to prepare revaluation account. What is a revaluation account, dear students? Revaluation account is a nominal account which is prepared to know the revaluation profit or loss at the time of admission of a partner. റിവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? റിവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുതിയ പാർട്ട്ണർ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ നിലവിലുള്ള ആസ്തി ബാധ്യത പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചിട്ട് അതിലൂടെ കിട്ടുന്നത് നഷ്ടമാണോ ലാഭമാണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വരയ്ക്കുന്ന അക്കൗണ്ടാണ്. റിവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബേസിസ് ആണ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട്. So now we will study, last class we have already studied about the journal entries, isn't it? See, now we will study about how to prepare revaluation account. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് റിവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നത്. പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ അഡ്മിഷനിൽ ആദ്യം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട അക്കൗണ്ടാണ് റിവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട്. അതിനു മുമ്പേ ഞങ്ങൾ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവണം. എഴുതിയിരിക്കുന്ന ജേണൽ എൻട്രി പ്രകാരമാണ് റിവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ആക്കുന്നത്. റിവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഈസ് പ്രിപ്പയറിംഗ് after writing journal entries. According to journal entries, we will prepare revaluation account. So what is the first journal entry? When asset value decreases, journal entry is revaluation account debited to assets. For example, stock value decreased by 2000 means that value will be debiting here. After writing journal entry, revaluation account debited to stock instead of asset decrease. So manual entry, revaluation account debited to asset. So if it is a stock, revaluation to stock. If it is a land and building, revaluation to land and building. If it is a debtors, we have to write a revaluation to debtors. Okay, students. When the value of liability increases, revaluation account must be debited. So journal entry will be revaluation account debtor to liability. If liability is sundry creditor or bills payable, in that name we have to debit. Okay, students. See, when asset value increases, that much portion of increased value of asset must be credited. This is for this we have written journal entry asset account up to revaluation account. If asset value, for example, land and building, its value have increased by rupees 10,000, so we have to write journal entry land and building account debtor to revaluation. So it will come in credit side of revaluation account. So asset account up to revaluation in that category. Then next, when the value of liability decreases, revaluation account must be credited. For example, sundry creditors decreased by rupees 2000, journal entry will be revaluation. So these are the journal entries, dear students, you have to remember. See, when asset value, just remember here, when asset value decrease, please note it, when asset value decrease, liability increase. When asset value decrease, liability increase, both we have to debit in revaluation account. Then in balance sheet, asset, from the asset value we should deduct, from the liability value we should add. On the other hand, vice versa. When asset value increase, then liability decrease, both we have to credit in revaluation account. In balance sheet, as assets are increasing, we have to add up. Then liability is reducing, we have to deduct. This is the trick, dear students. You have to note it. Then you can do any kind of questions which is coming in partnership admission of a partner. So students, please note, when asset value, so journal entry, total 8 journal entries are there, but instead of that you can remember, you can remind these things. Asset value decrease, liability increase, we should debit in revaluation account.
Then balance sheet asset minus asset value debited in revaluation account we should deduct or minus. Then liability value debited in revaluation we should add up. Next, asset value increases, the liability decreases, both revaluation account must be credited. So balance sheet, while doing balance sheet, you have to add up asset value as it is increased, then liability side you have to deduct. Then after preparing revaluation account, dear students, so we have to transfer profit or loss, we have to transfer profit or loss to the old partners capital account. See here, old partners capital account, how to get a profit? If credit side of the revaluation account is more than the debit side, we will get a revaluation profit here. On the other hand, if debit side is more, credit side is less, we will get a revaluation loss here. So whatever may be revaluation loss or profit, we have to transfer that amount to existing or old partners capital account in old profit sharing ratio. Students, please remember, while balancing revaluation account, after entering almost all journal entries according to the rule of the partnership, say if we get a credit side more and debit side less, we will have balance in debit side. That is a case of profit, revaluation profit. It should transfer to partners capital account only to old partners capital account in old profit sharing ratio. Then on the other hand, if debit side is more than the credit side, that difference we will get in credit side. That also we have to transfer in partners, old partners capital account in old ratio. That time we will get one journal entry, revaluation account debited to partner, old partners capital account. This is a case of profit, revaluation profit. On the other hand, capital account debited to revaluation account. This is a case of revaluation loss. Dear students, I think you would have understood it. Then with more points, with more preparation of capital account, cash account, balance sheet, I will give one more class. Now I am stopping here. Okay, students. Okay, students. See, revaluation account in Malayalam. See, revaluation account asset value കുറയുന്നതും liability കൂടുന്നതും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. അതേസമയം അസറ്റ് വാല്യൂ പിന്നെ കൂടുന്നതും liability കുറയുന്നതും നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. Once again I will repeat it, dear students. Say, asset value കുറയുന്നതും liability value കൂടുന്നതും നമ്മൾ എപ്പോഴും റിവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. അതേസമയം അസറ്റ് വാല്യൂ കൂടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസ് ആണ്, ജാസ്തി ആകുന്നത്, ലയബിലിറ്റിന്റെ വാല്യൂ കുറയുന്നതും രണ്ടും നമ്മൾ റിവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. റിവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് കൂടുതലും ഡെബിറ്റ് സൈഡ് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാലൻസ് കിട്ടുന്നത് ഡെബിറ്റ് സൈഡാണ്. അതിനെ പറയും റിവാലുവേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ പാർട്ട്ണർ വന്നതിന് ശേഷം സ്ഥാപനത്തിന്റെ അസറ്റും ലയബിലിറ്റിയും റീവാല്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ലാഭമാണ് എന്നർത്ഥം, പുതിയ മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ പ്രകാരം. അതേസമയം ഡെബിറ്റ് സൈഡ് കൂടുതലും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് കുറവാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ബാലൻസ് ക്രെഡിറ്റിലായിരിക്കും. അതിനെ പറയും റീവാലുവേഷൻ ലോസ് എന്ന്. എന്തായാലും റീവാലുവേഷൻ ലോസ് ആയാലും പ്രോഫിറ്റ് ആയാലും അത് നമ്മൾ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഓൾഡ് റേഷ്യോ പ്രകാരം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിരിക്കണം. Okay, students. Now I am stopping here. We will continue the class in next days. Okay, students.